হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন দেখব S720 PLC এর জন্য যে সফটওয়্যারটি প্রয়োজন হয় সেই সফটওয়্যারটি কিভাবে ইনস্টল করতে হয়। আমাদের S720 PLC এর জন্য সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে Step 7 আর এটা হচ্ছে ভার্সন 4। এই সফটওয়্যারটি আমরা ইনস্টল করব এখন। এটা হচ্ছে আমাদের জিপ ফাইলটি এবং এখানে আমরা জিপ করে রেখেছি। আমরা এখানে গিয়ে এখান থেকে আমরা সেটআপ করব। এটা আমরা ইংলিশ রাখবো। ইয়েস, সফটওয়্যারটি ইনস্টল করছি। নেক্সট দিও। ইয়েস, নেক্সট। S720 সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে একটু সময় নেই। তো দেখুন সিনেমেটিক ডিভাইস ড্রাইভার ইনস্টল হচ্ছে। এটা হলে আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়ে যাবে। এটা এভাবে একটা অপশন, যখন এই সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন তখন এভাবে একটা আইকন আসবে, তখন আপনি এটাকে অ্যাভয়েড বা রিট্রাই দিবেন না, এটাকে ইগনোর দিবেন।
এটা ওকে দিয়ে দিব আমরা। যে আমাদের S7200 সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে। আমরা এখান থেকে এই সফটওয়্যারটি এখানে নিয়ে আসলাম। ওকে, তাহলে এখন আমরা একটু এটা এন্টার করে দেখি। এই যে আমাদের S7200 সফটওয়্যার, যে এখানে আমরা আমাদের সফটওয়্যারে যে কাজ করে তারপর করতে পারবো। এই যে আমাদের এখানে এনএনসি রয়েছে, সব এখান থেকে দিব। এখান থেকে আমরা S7200 এর কাজগুলো করতে পারবো। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য।